Hi T-Stat viewers. Today we are discussing world map places in news, question and answer with explanation for all TSPSC competitive exams, 1 year current affairs, especially Group 1 prelims world geography. First question, which of the following countries share land borders with Afghanistan? 1. Uzbekistan, 2. Turkmenistan, 3. Tajikistan. Select the correct answer using the codes given below. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1 and 3 only. 1, 2 and 3 only. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎక్కువ బార్డర్. సో రీసెంట్గా మనం చూసాము న్యూస్లో ఏంటంటే తాలిబాన్ రిలేటెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో దీని యొక్క ఈ ట్రిక్ ఏంటంటే సి పొట్టి. సి అంటే చైనా, పాకిస్తాను, ఉజ్బెకిస్తాను, తుర్కమెనిస్తాను, తజికిస్తాను, ఇరాన్. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. సో సి పొట్టి అని దీని ఒక చైనా, పాకిస్తాను, ఉజ్బెకిస్తాను, తుర్కమెనిస్తాను, తజికిస్తాను, ఇండియా, ఇరాను. సిటిటిఐ. సో మన మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాను నార్మల్ దీన్ని పిటిఐ, యూటిఐ కూడా, సిపిటిఐ, యూటిఐ కూడా మనము ట్రిక్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ డైరెక్ట్గా మన సి పుట్టి. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ ఉన్నది, ఇరాన్ బార్డర్ ఉన్నది, అండ్ ఇటు చూస్తే మనకు తుర్కమెనిస్తాన్ ఉన్నది, తజికిస్తాన్ ఉన్నది, ఉజ్బెకిస్తాన్ బార్డర్ ఉన్నది, ఇక్కడ చూస్తే మన ఇండియా బార్డర్, చైనా కూడా కొంచెం బార్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ బార్డర్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇరాన్, తుర్కమెనిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తజికిస్తాన్, పాకిస్తాన్, చైనా. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏమో కాబుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్? ఆప్షన్ ఏ బ్లూ నైల్, ఆప్షన్ బి వైట్ నైల్, ఆప్షన్ సి నైల్, ఆప్షన్ డి నాన్. సో ఈ గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ అనేది ఏ రివర్ పైన ఉన్నదాన్ని మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ద గివెన్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా వరకు కరెంట్ న్యూస్లో ఉన్నది. సో మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ డ్యామ్ పైన. సో ఇది ఏ డ్యామ్ పైన, రివర్ పైన అంటే బ్లూ నైల్. సో గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ ఫార్మల్లీ నౌన్ యాజ్ మిలీనియం డ్యామ్ అంటారు దీన్ని. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని మిలీనియం డ్యామ్ అంటారు, గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ని. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రావిటీ డ్యామ్ అండ్ ద బ్లూ నైల్ రివర్ ఇన్ ఇథియోపియా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సిన్స్ 2011 నుంచి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఒక గ్రావిటీ డ్యామ్ ఇది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ అనేది ఒక దీని ఫార్మల్లీ దీనికి మిలీనియం డ్యామ్ అంటారు దీన్ని. అండ్ ఇది ఒక గ్రావిటీ డ్యామ్. సో ఏ రివర్ పైన అంటే బ్లూ నైల్ రివర్. సో గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనెసాన్స్ డ్యామ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మిలీనియం డ్యామ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రావిటీ డ్యామ్ అండ్ ఆన్ బ్లూ నైల్ రివర్. ద ఇథియోపియన్ కంట్రీ అండర్ ఈ డ్యామ్ అని కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ సిన్స్ 2011 నుంచి. ఈ డ్యామ్ ఏంటంటే డ్యామ్ ఈజ్ ఇన్ ద బెనిషంగుల్ గుమాజ్ రీజియన్ ఆఫ్ ఇథియోపియా. సో ఈ రీజియన్లో ఉన్నది. అబౌట్ 45 కిలోమీటర్ ఈస్ట్ బార్డర్ విత్ సుడాన్. ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిడాసి డ్యామ్ అంటారు దీన్ని. ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద లోయర్ ఏరియా, ఇరిగేషన్, సెడిమెంట్ కంట్రోల్ అండ్ నావిగేషన్. సో ఈ డ్యామ్ త్రూ ఏంటంటే మనకు హిడాసి డ్యామ్ అంటారు దీన్ని, అండ్ లేకపోతే మిలీనియం డ్యామ్ కూడా అంటారు. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇథియోపియాలో ఉన్నది. సో దేనికోసం ఏంటంటే ఇది మన ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అండ్ ఇన్ లోయర్ ఏరియా అండ్ ఇరిగేషన్ పర్పస్ అండ్ సెడిమెంట్ కంట్రోల్ అండ్ నావిగేషన్ పర్పస్. The people and government of Ethiopia are funding the project, which will not only serve Ethiopia but Sudan and Egypt as well. So, the funding of this dam evarante people and government of Ethiopia. So, the only Ethiopia తో కాకుండా సుడాన్ అండ్ ఈజిప్ట్ కంట్రీస్ కూడా ఇది సర్వ్ చేస్తుంది ఈ ఇథియోపియా రెనెసాన్స్ డ్యామ్ అని. The later 2 countries depend on the Nile River for their water. Also 85% of the river flows in Ethiopia. So ఈ 2 countries అనేది సుడాన్ అండ్ ఈజిప్ట్ అనేది 85% ఏమో కంప్లీట్గా నైల్ రివర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో మనం నైల్ రివర్ చూస్తే మెడిటరేనియన్ సీ ఇక్కడ,
ఈజిప్ట్, బ్లూ నైల్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయ్యేది ఇటు సుడాన్లోనే మనకు డివైడ్ అయిపోతుంది. సో బ్లూ నైల్ రివర్ అని, ఇటు చూస్తే వైట్ నైల్ రివర్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డ్యామ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి సారీ, గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రైనాన్స్ డ్యామ్. సో ఇథియోపియా కంట్రీ, ఇటు చూస్తే మన సుడాను, పైన ఈజిప్ట్. సో ఈ 3 కంట్రీస్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇథియోపియా ఈ మన రేపు క్వశ్చన్ రావచ్చు మనకు, ఈ నైల్ రివర్ అనేది ఏ కంట్రీలో డివైడ్ అవుతుంది, బ్లూ నైల్ రివర్గా అండ్ వైట్ నైల్ రివర్గా అంటే సుడాన్ కంట్రీలో మనకు అవుతుంది. సో ఈజిప్ట్ క్యాపిటల్ ఏమో కైరో. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సుడాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏమో ఖార్టూమ్ అండ్ ఇథియోపియా క్యాపిటల్ ఏమో అడిస్ అబబా. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాప్ పాయింటింగ్ రిలేటెడ్ టు నైల్ రివర్ అండ్ గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రైనాన్స్ డ్యామ్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము సుడాను, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఎరిత్రియా, కెన్యా. సో ఇక్కడ మనం చాలా వరకు మనము డార్ఫూర్ రీజియన్ అని డిస్కస్ చేసాం మనం. సో ఇది చాలా వరకు న్యూస్లో ఉన్నది ఇదే ఏరియాలో. సో రేపు మనకు ఒకవేళ కనుక మనకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఆఫ్రికన్ పార్ట్ నుంచి వస్తే మ్యాప్ పాయింటింగ్ పైన దీనిపైన రావచ్చు. సో సినియర్ పెన్స్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ల్యాండ్ బార్డర్ ఆఫ్ హైతీ ఈజ్ క్లోజ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్? ఆప్షన్ ఏ క్యూబా, ఆప్షన్ బి ప్యూరిటోరికా, ఆప్షన్ సి కొలంబియా, ఆప్షన్ డి పనామా. సో ల్యాండ్ బార్డర్ ఆఫ్ హైతీ అనే కంట్రీ రీసెంట్గా మన న్యూస్లో ఉన్నది చాలా వరకు. సో విచ్ కంట్రీకి క్లోజెస్ట్లో ఉందంటే క్యూబా కంట్రీకి క్లోజెస్ట్లో ఉన్నది. సో హైతీ అనే ఒక కంట్రీ లొకేటెడ్ ఆన్ ద ఐలాండ్స్ ఆఫ్ హిస్పానియోలా ఇన్ ద గ్రేటర్ అంటిలెస్ అండ్ ఆర్చిపెలాగో ఆఫ్ ద కరేబియన్ సీ. సో ఇది ఒక కరేబియన్ సీలో హైతీన్ కంట్రీ ఉన్నది. సో టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ క్యూబా అండ్ జమైకా అండ్ సౌత్ ఆఫ్ ద బహామాస్ అండ్ టర్క్స్ కైకోస్ ఐలాండ్స్. సో మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్లో చూస్తే కరేబియా సీ ఇక్కడ ఉంది మనకు, అట్లాంటిక్ ఓషియన్, హైతీ, డొమినికన్ ఇది రిపబ్లిక్ ఉంది ఇక్కడ మనకు. సో క్యూబా ఈజ్ ద నియరెస్ట్ ఈ కంట్రీకి దగ్గర. సో ఈస్ట్ చూస్తే జమైకా ఉన్నది. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్గా మనకు దీని గురించి న్యూస్లో ఈ కంట్రీ గురించి మనం చూసాము చాలా వరకు న్యూస్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ ల్యాండ్ లాక్డ్? ఆప్షన్ స్టేట్ 1 మాలి, 2 నైజీరియా, 3 గినియా, 4 గానా. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ కోడ్. ఆప్షన్ ఏ 1 and 2 ఓన్లీ, ఆప్షన్ బి 2 and 4 ఓన్లీ, ఆప్షన్ సి 2, 3 and 4 ఓన్లీ, ఆప్షన్ డి 1, 2, 3 and 4. ల్యాండ్ లాక్డ్ కాని కంట్రీ. సో ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ ల్యాండ్ లాక్డ్. సో మనం చూసి ఏంటంటే ల్యాండ్ ఏముందంటే మాలి అయితే ఇది ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ. సో మనం ఆల్రెడీ మనం ఆఫ్రికన్ పార్ట్లో కొంత డిస్కస్ చేసాము. సో నైజీరియా ఇదైతే కాదు, అండ్ గినియా అయితే కాదు, అండ్ గానా అయితే కాదు. సో ఈ 3 కంట్రీస్ నాన్ లాక్డ్ కంట్రీ. సో ఆప్షన్ 2, 3, 4 ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మ్యాప్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ ద 55 కంట్రీస్ 16 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ల్యాండ్ లాక్డ్. అందులో బొట్సవానా, బర్కిన్ ఫాసో అండ్ బురుండి, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్, చాద్, ఇథియోపియా, లిసోతో, మలావి, మాలి, నైజర్, రవాండా, సౌత్ సుడాన్, స్వాజిలాండ్, ఉగాండా, జాంబియా, జింబాబ్వే. సో 55 కంట్రీస్లో 16 కంట్రీస్ ఏమో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్. ఒకవేళ కనుక మరి ఫ్యాక్చువల్ కనుక వస్తే, సో 55 కంట్రీస్లో ఉన్న ఆఫ్రికన్ కంట్రీలో 16 కంట్రీస్ అనేది ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్. సో ఆ ల్యాండ్ లాక్డ్ ఉన్న కంట్రీస్ ఇవి. సో మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూస్తే డిజిబౌటి ఇక్కడ ఉన్నది, ఇథియోపియా ఇక్కడ ఉన్నది, సౌత్ సుడాను. సో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఇవి, చాద్, నైజర్, మాలి, బర్కిన్ ఫాసో. సో ఈ కంట్రీస్. సో మనకు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ మొత్తానికి మనం చూస్తే ఈజిప్ట్, సుడాను, ఎరిత్రియా, లీబియా, అల్జీరియా, వెస్టర్న్ సహారా, మారిటానియా, సెనెగల్, ది గాంబియా, గినియా బిసౌ, గ్వినియా, సిరియలియోనా, లిబేరియా, కోటిడైవర్, ఘానా, టోగో, బెనిన్, నైజీరియా, కెమెరూన్,
Central African Republic. So these are the countries in African countries లో. సో ఇవి అన్న ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే చాలా వరకు మనం వైలెన్స్ అయినా ఎక్కువ న్యూసెస్ ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యేది కూడా మన ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో చూస్తుంటాం. అండ్ ఈ రీసెంట్గా మనము న్యూస్లో చూసాము న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఎక్కువ, దానికోసము మనం చాలా కంట్రీస్ దీనిపైన డిపెండ్ ఉన్నాం, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ ఇన్ అరబ్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ద సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్? ఏ మొజంబిక్, బి డిజిబౌటి, సి కొమరస్, డి మారుతానియా. సో కంప్లీట్గా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న కంట్రీ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఈజ్ ఓన్లీ కంట్రీ ఇన్ ద అరబ్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ ఎంటర్లీ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్? అది కొమరోస్ కంట్రీ. సో కొమరోస్ అనేది ఒక ఐలాండ్ కంట్రీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్లో. సో ఈ కొమరోస్ అనేది ఫార్మ్డ్ బై గదిదిగా అండ్ వాలి అండ్ ధ్వజాని అండ్ ద 3 మేజర్ ఐలాండ్స్ ఇన్ ద కొమరోస్ ఆర్చిపెలాగో యాజ్ వెల్ యాజ్ మెనీ మైనర్ ఐలాండ్స్. సో మనం కొమరోస్ చూస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది ఈక్వేటరు, ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికన్, ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఒకవేళ మనకు న్యూస్లో కనుక మనం చూస్తే ఏంటంటే విచ్ కంట్రీస్ పాస్ త్రూ మనకు ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికన్ ఇలా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో విక్టోరియా లేక్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో ఉన్నది. సో ఇది ఒకటే కంట్రీ, కొమరోస్ అనే కంట్రీ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న కంట్రీ. దాంతోపాటు డిజిబౌటి మనం అలా డిస్కస్ చేసాము, గల్ఫ్ ఆఫ్ అడెన్ అని, సోమాలియా, ఎరిత్రియా అండ్ మొరాకో, మారిటానియా. సో ఉన్న మన క్వశ్చన్ చూస్తే సో మారిటానియా. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన మొజంబిక్, డిజిబౌటి, కొమరోస్, మారిటానియా. సో ఉన్నది ఏంటంటే మనకు కొమరోస్ ఒకటే మనకు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది కంప్లీట్గా. సో డిజిబౌటి places and Mauritania place, Sahara Desert area. So the archipelago is situated in the Indian Ocean in the Mozambique Channel between African coast nearest to Mozambique and Tanzania and Madagascar with no land borders. సో మనం తాంజానియా కూడా ఉంది. ఇవి కంట్రీస్ యొక్క బార్డరు. యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ అరబ్ లీగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కంట్రీ ఇన్ అరబ్ వరల్డ్ విచ్ ఎంటైర్లీ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. దాంతోపాటు అనేది ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్లో ఉన్నది అండ్ ఇండియన్ ఓషన్లో కమిషన్లో కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డొనెట్స్క్ అండ్ లుహాన్స్క్ అనే రీజన్ విట్నెసింగ్ సెపరేటిస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లైస్ ఇన్? ఆప్షన్ ఏ రష్యా, ఆప్షన్ బి బెలారస్, ఆప్షన్ సి ఉక్రెయిన్, ఆప్షన్ డి పోలాండ్. సో రీసెంట్గా ఏంటంటే మనం చాలా వరకు మనం ఎక్కువ పేరు చూస్తున్న ఒక రీజన్ పేరు ఏంటంటే ఇది డొనెట్స్క్ అండ్ లుహాన్స్క్ అనే రీజన్. సో ఎక్కడ ఉందంటే మనకు ఉన్న ప్రజెంట్ ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న వరల్డ్లో చూస్తే ఒక కంట్రీ ఏంటంటే ఉక్రెయిన్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సో సిన్స్ మాస్కో ఇన్వాడెడ్ అండ్ అనెక్స్ ద క్రైమియన్ పెనిన్సులా, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఈ క్రైమియన్ పెనిన్సులా గురించి ఇన్ మార్చ్ 2014. సో ప్రో రష్యా రెబల్స్ ఏంటంటే ఈ డొనెట్స్క్ అండ్ లుహాన్స్క్ రీజన్ అనేది began seizing territory in eastern Ukraine and held a referendum to declare independence from Ukraine. సో ఎవరైతే ఈ రష్యా ఈ ఉన్న ఈ 2 రీజన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రో రష్యా రెబల్స్ వీళ్ళు. అండ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే వాళ్ళు రెఫరెండం డిక్లేర్ చేసి ఒక ఉక్రెయిన్ నుంచి కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అని చేస్తుండే. సిన్స్ దెన్ దిస్ రీజియన్ విత్ ఉక్రెయిన్ హ్యావ్ బీన్ విట్నెసింగ్ skirmishes between the rebels and Ukrainian forces leading to the loss of 14,000 lives, creating around 1.5 million registered internally displaced person. So destruction of local economy. This shelling has intensified since last October when Russia began amassing troops along the border with Ukraine. So there are 2 Minsk agreement ఉండేది with these 2 region, Minsk 1 and Minsk 2. సో 1 ఏంటంటే ఇది ఒక బ్రిటన్ 2014లో సెప్టెంబర్లో అగ్రిమెంట్ అయింది. ఇది ఒక ట్రైలేటరల్ కాంటాక్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ఉక్రెయిన్. సో ఉక్రెయిన్, రష్యా అండ్ OSCE విత్ మెడిటేషన్ బై ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ ఉండే. సో ఇది మనకు రేపు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్ దేని రిలేటెడ్ అంటే ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా. సో అండర్ ఈ మిన్స్క్ 1 ఈ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా బ్యాక్డ్ రెబల్స్ అగ్రీడ్ 12-point ceasefire deal which due to violation by both sides did not last long. 2015 రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్
the OSCE and leaders of Donetsk and Luhansk signed 13-point agreement. అక్కడ 12-point agreement, ఇక్కడ 13-point agreement. దీన్ని ఏమో మీన్స్ టూ అకార్డ్ అంటారు దీన్ని. సో ద ప్రొవిజన్ అండర్ అగ్రిమెంట్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిన్స్క్ కానూన్. సో కంప్లీట్ అయింది. సో ఈ మిన్స్క్ వన్ అకార్డ్ అండ్ సెకండ్ అకార్డ్ అని దేని రిలేటెడ్ అంటే రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్. Russia believes that the agreement asks Ukraine to grant the Russia-backed rebels in Donbas comprehensive autonomy and representation in the central government. Only when this is done will Russia hand over control of Russia-Ukraine border to Ukraine. So these are the related news to manaku Luhansk and Donetsk. Next question, 1000 islands దీన్ని కేబుల్ వన్ సెర్బో అంటారు. దీన్ని రీసెంట్లీ సీన్ న్యూస్. ఆర్ చైన్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్? ఆప్షన్ ఏ మాల్దీవ్స్, ఆప్షన్ బి ఇండోనేషియా, ఆప్షన్ సి మడగాస్కర్, ఆప్షన్ డి మారిషియస్. సో ఈ 1000 ఐలాండ్స్ అని ఎక్కడ ఉందంటే రీసెంట్లీ మన న్యూస్లో ఉంది. సో చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇండోనేషియాలో కేపుల్ వన్ సెర్బో అని. సో 1000 ఐలాండ్స్ సో రిలేటెడ్ టు chain of islands north Jakarta coast of Indonesia. So it's very very important. Recent news, seen in news వస్తే there are exactly 110 islands that together form a district encompassing the Pulau Serbu National Marine Park. సో మనకు రీసెంట్లీ ఏంటంటే పార్క్ కూడా పేర్లు ఇలా నేషనల్ లెవెల్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఈ పార్క్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇండోనేషియాలో ఉన్నది, పులావ్ సెర్బు నేషనల్ మ్యారిన్ పార్క్ అని. సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇండోనేషియా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. These islands are initially caused by the volcanoes. Later, the shifting of tectonic plates results in their consolidation as a group of small islands in a relatively small area. Next question. Which of the following lakes are correctly matched with the respective countries they are situated in? 1. Lake Baikal, Russia. 2. Lake Akan, Indonesia. 3. Lake Matano, Japan. 4. Qinghai Lake, China. Select the correct option from the codes given below. Option A 1 and 4 only. Option B 2 and 3 only. Option C 1, 2 and 3 only. Option D 2, 3, 4 only. సో లేక్ బైకాల్ అయితే మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో రష్యాలో ఉన్నది. అండ్ కింగ్కాయ్. సో మన పేర్లు కూడా మనం చూపెట్టవచ్చు. మోస్ట్లీ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇదంటే మనకు కింగ్కాయ్ అనేది లేక్ అనేది చైనాలో ఉంది. సో 1 and 4 ఇస్ కరెక్ట్. సో లేక్ మౌంటన్ ఈ రెండు అయితే కాదు. సో మేజర్ లేక్స్ ఆఫ్ ఏసియాలో ఏంటంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఒకవేళ మనం ఏసియా గురించి ఏమన్నా టాపిక్ రిలేటెడ్ మన క్వశ్చన్స్ వస్తే లేక్స్ గురించి, లేక్ బైకాల్ అనేది రష్యాలో ఉన్నది. లేక్ అకానిసి జపాన్లో ఉన్నది. కింగ్కాయ్ లేక్ ఆర్ లేక్ ఖాన్కా ఆర్ సిచుయేటెడ్ ఇన్ చైనా. సో దీన్నే లేక్ ఖాన్కా కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఏదో చైనాలో ఉన్నది. దాల్ లేక్ అండ్ చిలికా, వెమ్మనాథ్, పులికాట్ అండ్ సుకనేర్ ఇన్ ఇండియాలో ఉన్నది. సో మన కంట్రీస్లో కూడా ఉన్న ఇంపార్టెంట్ లేక్స్ కూడా ఒకటి దాల్ లేక్, చిలికా లేక్, వెమ్మనాథ్ లేక్ అండ్ పులికాట్ లేక్. దీస్ ఆర్ ద లేక్స్ ఇన్ ఇండియా. లేక్ మటనో ఇన్ ఇండోనేషియా. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేజర్ లేక్స్ అనేది ఏసియాలో ఉన్నది ఏంటంటే ఒకటి లేక్ బైకాల్, లేక్ అకానిస్, లేక్ ఖాన్కా, దాల్ లేక్, వెమ్మనాథ్ లేక్, పులికాట్ లేక్ ఇవన్నీ ఇండియాలో ఉన్నాయి. లేక్ మటనో ఇన్ ఇండోనేషియా. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ లేక్స్ ఆఫ్ ఏసియా. సో నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు మ్యాప్ పాయింటింగ్లో చూస్తే సో లేక్ బైకాల్ని ఇక్కడ ఉంది మనకు. అండ్ ఇక్కడేమో అంటానీస్ ఉంది, మనం ఇందా డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో దీస్ ఆర్ ద లేక్స్. కొన్ని వరల్డ్లో మొత్తానికి ఉన్న లేక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మనం మ్యాప్ పాయింట్లో చూస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద లేక్స్. అండ్ సో ఇంపార్టెంట్ లేక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకు. లేక్ ఆల్బర్ట్ అని, లేక్ విక్టోరియా అండ్ లేక్ టర్కానా, లేక్ టానా, అరల్సి దగ్గర, అండ్ లేక్ బల్కాష్, లేక్ బైకాల్, లేక్ లాట్గోవా, కాస్పియన్ సీ ఇది, లేక్ బర్మెన్, లేక్ చాద్, లేక్ తంగనికా, లేక్ న్యాసా. కొన్ని మనకు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఏసియాలో ఉన్నాయి, కొన్ని నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయి. సో సౌత్ అమెరికాలో చూస్తే ఏంటంటే ఒకటి లేక్ తంగానికా ఒకటి ఉంది, లేక్ టీటీకాకా ఉంది ఇది.
నార్త్ అమెరికాలో చూస్తే గ్రేట్ బియర్ లేక్ అండ్ లేక్ వినిపెగ్, గ్రేట్ లేక్స్, గ్రేట్ స్లేవ్ లేక్, గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్. సో మనకు లేక్స్ కనుక వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది, ఎందుకంటే చాలా వరకు న్యూస్లోనే కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఇలా అడగవచ్చు మనకు. సో లేక్ బైకల్, లేక్ బాల్కస్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఏషియన్ లేక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ one is traveling from Somalia to Philippines via sea route, along the coastline arrange the following islands one will encounter in sequential order. 1. Phuket Islands, 2. Socotra Islands, 3. Borneo Islands, 4. Sumatra Islands. Select the correct option from the codes given below. Option A 1 2 3 4, option B 2 1 4 3, option C 3 4 2 1, option D 1 2 4 3. ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది. మనం సోమాలియా నుంచి అంటే వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్. సో బోర్నియో ఐలాండ్ అనేది మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ సుమాట్రా వస్తుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. సో సోకాట్రా అనేది యెమెన్లో ఉన్నది, పూకెట్ అనేది మన థాయిలాండ్లో, సుమాట్రా ఇస్ ఇండోనేషియా, బోర్నియో ఇస్ ఇండోనేషియా. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్లో ఉన్న ఏమన్నా మనకు ఐలాండ్స్ కనుక క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్లో చూస్తే ఇందాక యెమెన్, సో మనకు ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది సోకాట్రా. సో దీని తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటండి, పూకెట్ ఇన్ థాయిలాండ్. సో థాయిలాండ్, మన థాయిలాండ్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు, ఇది వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు పూకెట్ ఐలాండ్లో. సో ఇండోనేషియా ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు. సో ఇండోనేషియాలో చూస్తే మనకు రెండు ఉన్నాయి, టూ ఇచ్చారు మనకు, ఒకటి సుమాట్రా అండ్ 2 బోర్నియా. సో బోర్నియా ఒకటి, సుమాట్రా ఒకటి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకు ఇండోనేషియా వోల్కానోస్ గురించి చాలా వరకు మన న్యూస్లో వస్తుంది కొంచెం. అండ్ ఇక్కడ రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒకటి సునామీ కూడా వచ్చింది, కాబట్టి దీని రిలేటెడ్ ఏమైనా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఫిలిప్పీన్స్ సీ అని, సౌత్ చైనా సీ అని. సో ఇలా మనకు ఐలాండ్స్ అని పేరు ఇచ్చి ఏ కంట్రీది ఉన్నది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు సుమాట్రాతో పాటు జావా కూడా ఉన్నది ఇండోనేషియా, అండ్ బాలి ఆల్సో ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా. సో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఈ 3, సుమాట్రా, జావా, బాలి అండ్ ఈస్ట్ టైమోర్ అని, ఇవన్నీ ఇండోనేషియాలో. అండ్ బోర్నియా ఆల్సో ఇండోనేషియా. థాయిలాండ్ సే పుకెట్ అనే ఐలాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఐలాండ్స్ ఇన్ న్యూస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following plateaus is surrounded by the greater Hingan mountains in the east and In mountains to the south, the Altai mountains to the west, and Sayan and Khenti mountains to the north? Option A Armenia, option B Shan, option C Anatolian, option D Mongolian. సో ఇది మనకు మన రీసెంట్గా న్యూస్లో వచ్చింది దీని గురించి. సో మాంగోలియన్ అని. సో మాంగోలియన్ ప్లాట్యూ, ఈ ప్లాట్యూ ఏంటంటే మాంగోలియన్ ప్లాట్యూ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ హైలాండ్ రీజన్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్లాట్యూ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియా. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ పొలిటికల్లీ, జియోగ్రఫికల్లీ బై ద గోబీ డిజర్ట్. ఎక్కడ ఉందంటే మాంగోలియాలో ఉంది. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మాంగోలియా. దీన్ని అవుటర్ మాంగోలియాలో అంటారు దీన్ని. ఇన్ ద నార్త్ అండ్ ఇన్నర్ మాంగోలియా ఆటోనమస్ రీజన్ ఆఫ్ చైనా ఇన్ ద సౌత్. సరౌండెడ్ బై ద గ్రేట్ హింగన్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ In mountains to the south, Altai mountain to the west. So great Hingan mountains ఏమో ఈస్ట్లో ఉంది, హింగన్, అండ్ Altai mountain to the east, Sayan and Khenti mountain to the north. సో గోబీ డిజర్ట్ ఉన్న కంట్రీ ఏంటంటే మాంగోలియా. సో గోబీ డిజర్ట్, Altai mountains అని ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో ఒకవేళ మనకు దీని గురించి మన డిజర్ట్ గురించి చేస్తే ఆల్దోన్ షాన్ ఇక్కడ ఉంది, టిబెటన్ ప్లాట్యూ, ఇంకా వస్తే హిమాలయ, కులోన్ షాన్ మనకి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి మనకు, తక్లా మాకన్ డిజర్ట్ ఒకటి. సో దీస్ ఆర్ ద మాంగోలియా రిలేటెడ్ అండ్ గోబీ డిజర్ట్ అండ్ ఆల్టై మౌంటైన్ రిలేటెడ్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ న్యూస్లో ఉంది మనం రీసెంట్గా చూస్తే. సో ఇంతవరకు మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసాము. సో ఎస్పెషల్ ఏంటంటే మనం ఐలాండ్స్ గురించి ఎక్కువ చాలా డిస్కస్ చేసాము. సో అందులో ఏంటంటే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్లో ఎక్కువ ఐలాండ్ డిస్కస్ చేసాము, స్పాట్లీ అని, స్కర్బోరో అని, పార్సల్. సో ఈ అన్ని కొన్ని కంట్రీస్ గురించి, ఐలాండ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. సో
మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ ఇండోనేషియా దానిలో మనం బాలి, జావా, సుమట్రా, సో ఇవి ఇండోనేషియన్స్ ఐలాండ్స్ అండ్ బోర్నియా ఆల్సో. సో ఎక్కువ న్యూస్లో ఈ ప్రజెంట్ అయితే న్యూస్లో ఉన్నాయి ఇవి. అండ్ లక్షద్వీప్ చూస్తే మనకు ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, పుకేట్ చూస్తే థైలాండ్స్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, సోకోట్రా ఏమన్ అండ్ న్యూ గిని ఆఫ్ ఇండోనేషియా. ఇక్కడ కొన్ని ఈ ఇండోనేషియా బాటలో కూడా జావా సీ ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ సెలిబియా సీ ఉంది, సులు సీ అని, బాండా సీ అని, అరఫురా సీ, సావు సీ, బోరియా సీ. సో దిస్ ఆర్ ద సీ. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది న్యూస్లో ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నది. సో వరల్డ్ జాగ్రఫీ దీనిపైన రావచ్చు మన క్వశ్చన్స్. అండ్ బోర్నియా ఎక్కడ ఉంది, కాంబోడియా రిలేటెడ్ కూడా కొన్ని ఇక్కడ ఉంది మనకు. సో దీస్ ఆర్ ద రీసెంట్ కరెంట్ న్యూసెస్. సో దాంతోపాటు మనం డిస్కస్ చేసాము లేక్స్ గురించి. సో అందులో లేక్ బైకాల్ ఒకటి, అకానీస్ అని, అండ్ లేక్ కాన్కా అని, అండ్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ లేక్స్ ఆఫ్ ఏసియా. అండ్ 1000 ఐలాండ్స్ డిస్కస్ చేసాము. 1000 ఐలాండ్స్ ఇండోనేషియాలో ఉన్నది. అండ్ దాంతోపాటు మనం డొనెస్క్ అండ్ లుహాన్స్క్ రీజన్ అని ఇది ఉక్రెయిన్లో ఉన్నది. సో ప్రజెంట్ ఉక్రెయిన్లో మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ న్యూస్లో ఉన్నది అండ్ వార్ అనేది నడుస్తుంది అక్కడ. సో దాంతోపాటు మనం కొమరోస్ కంట్రీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. అండ్ దాంతోపాటు మనం నాట్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికాలో కూడా డిస్కస్ చేసాము. సో 55లో 16 కంట్రీస్ ఏమో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా. దాంతోపాటు మనం హైతీ కంట్రీ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో అది కరేబియన్ ఐలాండ్ కంట్రీ. అండ్ గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనైన్స్ డ్యామ్ కూడా డిస్కస్ చేసాము మనం. సో దాన్ని మనం ఫార్మలీ నోన్ యాజ్ మిలీనియం డ్యామ్ ఆల్సో అంటారు దాన్ని. అండ్ ఈ నైల్ అనే రివర్ ఏమో సుడాన్ కంట్రీ బ్లూ నైల్ అండ్ వైట్ నైల్గా 2 రివర్స్ అవుతుంది. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రాండ్ ఇథియోపియన్ రెనైన్స్ డ్యామ్ అని. అండ్ దాంతోపాటు మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ డిస్కస్ చేసాము, సీ పుట్టి అని. సో ట్రిక్స్గా, సో సీ పుట్టి అంటే చైనా, పాకిస్తాను, ఉజ్బెకిస్తాను, తుర్కమెనిస్తాను, తజికిస్తాను, ఇండియా, ఇరాన్గా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ న్యూస్ ఇన్ రీసెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.